Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜோஸ் ஸ்கில் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணி அப்படியே ஸ்பீக்கிங், கிராமர் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஆல்சோ ஐ செட் early, ரீடிங் அண்ட் லிசனிங். ஸோ இந்த ஸ்கில்லாம் நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம், ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏன் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்கிலீஷ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேண்டேட் ஸ்கில் தட் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு லேர்ன் இன் லைஃப். ஸோ நம்ம தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருப்போம், நம்ம இங்கிலீஷ் மீடியத்துலையும் படிச்சிருப்போம். பட் நம்ம எந்த மீடியத்தில் படிச்சிருந்தாலும் நம்ம இன்னுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கிலம் கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபீலிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஜோ ஸ்கில் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வந்து பீப்புள் கூட பேசுறது, எப்படி வந்து இங்கிலீஷ் வந்து லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் காட்ட போகிறேன். சரிங்களா? ஸோ வெயிட், ஓகேங்களா? என்னுடைய மொபைலில் ஜோஸ் ஸ்கில் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் வந்து நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இன்னும் இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஜோஸ் ஸ்கில், ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அண்ட் என்னுடைய செல்ஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சைன்இன் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் சைன்இன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் உங்களோட ஐடியை க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் செகண்ட். ஸோ ஸ்பீக்கிங், கிராமர், vocabulary அண்ட் ரீடிங். ஸோ ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும், அவங்களுடைய கிராமர் ஸ்கில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம், அவங்களுடைய vocabulary ஸ்கில் அண்ட் ரீடிங் ஸ்கில். ஸோ இது நான் நாலுமே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக உங்களுக்கு வந்து 15 கால் வந்து பீப்புள் கூட பேசலாம். ஸோ நீங்கள் நான் ஒரு கால் பேசுகிறேன், ஜஸ்ட் லிசன் வித் மீ. Call is getting connected. Talk about future goals. What is your dream job and what are your goals in life? Talk about sports. Hello. Hello. Good evening. Hi, good evening. Phone on. Yeah, how are you? Yeah, I'm fine. What about you? I'm also fine. Where are you from? I'm from Tamil Nadu. Tamil Nadu. Okay. You are from? I'm from Assam, Guwahati. Okay, that's fine. Northeast. Yeah. Tell me about yourself. My name is Setu. I have completed diploma in mechanical engineering. Then I was working in Hyundai car manufacturing company. It's been 1 year. I got my job, and nowadays I am learning new skills and teaching people. Very good. Nice. Okay, what about you? Okay, my name is Poonam. I completed my Bachelor of Hotel Management from Hyderabad. I worked as a receptionist in a hotel. Okay. And my hobbies are listening music, cooking, traveling, and gardening. That's it. Okay. Okay, that's good. So why do you come to this application? Is there any purpose? Yeah. I want to develop my communication skills. That's why. Okay. How long do you use this app? It's been 2 days. Actually, I installed this application yesterday, and today I felt I have to use this application. Actually, I used Buddy Talk application that I get connected with so many people. That was amazing. Then I felt, why shouldn't I use Joe's skill? I felt many people suggest this application to use. That's why I came across this. Okay, nice. Yeah, that's fine. And so what is your future goal, and what about your... My future goal is to become a linguistic person. I want to be I want to learn other foreign languages like French, Spanish. It's my aim in my life. Okay, that's good. And what about yours? I have to inspire people till I expire. That is my dream. Actually, I was from poor family, didn't have enough money to study. Then I felt what the circumstance I had been in wasn't applicable for everybody I look forward in my life. That's why I feel I have to educate myself to inspire people and educate people. Yeah, great initiative. Yeah, I'm on mission of transforming youngsters' life. Many youngsters have problem of finding the purpose. Yes. Okay, you have to become a linguistic person. So is there any purpose? Is there any emotional thing about No, becoming? not like that. It's my goal. I love to learn different language, or that's why. Okay, that's It's the great. reason. Okay. I already
six languages. So I want to learn foreign languages. Okay, okay. I love to learn. You love I to love to learn. learn new That's great. That's great. things. Yes. Mm-hmm. And can you tell me about your hometown? Salem, What? Salem, middle part of Tamil Nadu. Okay, okay. So what are the places to visit? Favorite or famous So places? there are Coimbatore and Tanjavur, Madurai, Rameswaram, Kanyakumari. There are so many places across Tamil Nadu. Those are well familiar to foreigners. That's why many foreigners every single day come to these places and visit and enjoy the the temples and the sculpture we had in the past. Uh, you know, our pedigree did amazing things that still inspires foreigners how they had made it happen. Yeah. Yeah, that's it. Nice. Okay, so I have a question. Yeah. So how long have you been using this application? It's been three. No, it's been 5 days. Yeah, It's been 14 5 days. by. Yeah, five days. Okay. So if you want to suggest a person that this application is first for learning English, what would be those? Means I didn't get you. Actually, there is a beginner who has to learn English but didn't know where to start. Okay. Okay, so if anybody comes like this to you, what are your suggestion to the person? Oh, Suggestion. Okay, yeah. my suggestion. Okay. Then if they are interested to learn, learn English, then they should install this app. It's very helpful for them. Okay. It's it's also helpful. It is helping me very much to enhance my knowledge. Okay. Yeah. Okay, that's great. Okay, it's my pleasure having this conversation with you. So, what else would you like to share with me? What? What else would you like to share with me? There is nothing actually. Okay. I, So, what is yeah, your hobbies and habits that meant to help me? means what type of hobbies or habits? I didn't get you actually. You know, Can what you is understand? habits? What you do Yeah. from the day that Habit. starts and the day gets over? What would be your action of having the day amazing? Oh, okay. Habit. Actually, I want to tell about myself. Okay. Okay. My habits are okay. Okay. When I woke up at the morning, Okay. first I went to freshen up, and then after that I went to I have a little garden, so Okay. every day I went there to watering my plants. Okay. 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 Then after that I prepare my breakfast and ate the breakfast. After that, actually we have a. After that I went to my work. Then after come back from my work, actually I never drink tea like so. And I'm very kind-hearted people. I help needy people. Okay. And that's Okay. it. Okay. That's my pleasure to listen from you. You're a kind person and humble person, and also amiable with me. And that's so nice. Okay. So, uh, what else? It's been nice talking with you since 7 minutes. Yeah. Okay. What else? Thank you. Okay. Then bye. Okay. Bye. It was nice to talk with you. I wish you all the best to get all the success in your life. Bye. Yeah. Thank you so much, and you too. Okay. Thank you.
ஓகே கைஸ், ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கான்வர்சேஷன் மேக் பண்ணி உங்களுடைய ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ நானே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நாள் கழிச்சு இப்போ தான் வந்து ஸ்பீக் பண்ணுறேன். தட்ஸ் ஒய் ஐ எம் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் டு மேக் கான்வர்சேஷன். பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக பேச மாட்டோம். அதனால தான் நான் நிறைய டைம் சொல்லுவேன், ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் ப்ராக்ரஸ். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 15 கால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக பேசிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஒரு 15 கால்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக பேசலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமர் இருக்குது அண்டு ஒகாபுலரி இருக்குது, ஒகாபுலரி டிப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் டிப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே, லெட் மீ ப்ளே இட் ஃபார் யூ. ஓகே, நான் சும்மா உங்களுக்கு used to be 165 rupees per month and my father was practically unemployed. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லியும் பேசி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஈஸியாக உங்களுடைய ஸ்கில்லை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா கைஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஸ்பீக் பண்ணி காட்டுறேன். My school fee used to be 165 for a month and my father was practically unemployed. He tried to his hands to various odd jobs, sometimes a grocery shop, sometimes this, sometimes that, but nothing worked. So he decided to work as a daily wager for some time so that even if he is able to earn 10 rupees a day. So இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசிட்டு ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்காக பேசி காட்டேன். ஸோ அதை நீங்கள் போட்டு கேட்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ கைஸ். ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஜோ ஸ்கில் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கற்றுருப்பீங்க. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய கான்வர்சேஷனை வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், உங்களுடைய ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்லை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். பட் மை சஜஷன், என்னோட சஜஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டோன்ட் delay your life because everything getting faster. அதுங்களா வாழ்க்கையில் எல்லா விஷயங்களும் வேகமாக நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். I will clarify those doubts. I wish you all the best for looking this video. Thank you so much. Love you all. Bye bye.